Good evening, students. Am I visible? Yes, sir. Good evening, sir. Yes. So last day we covered up flagella ultrastructure, mechanism of flagella rotation. So that means cell wall outer part, external part of the cell walls are completed. So today's topic is the main topic, that is the bacterial cell wall. Okay, so let's start. Bacterial bacterial cell wall. Bacterial cell wall is complex structure, semi-rigid structure, and present just outside the plasma membrane. So 3 points. Here I mentioned semi-rigid, present outside, and complex. Complex means structurally. The cell wall structure is complicated and complex. And today I discussed about the all structural perspective of both type of cell wall. Okay, positive and negative. Clear? Okay. Next point, bacterial cell wall. Based on bacterial cell wall, we can classify the bacteria. Based on bacterial cell wall composition, we can classify bacteria into two major categories. Two major categories. One is gram positive bacterial cell wall or gram positive bacteria, and other is gram negative bacteria. So it is completely based on cell wall composition. Based on cell wall composition and reaction to the staining process. The staining process, which is here differentiated, the name of the staining process is Gram staining process. Gram staining process is originally discovered by Hans Gram. That's why it is called Gram staining. Gram is actually coming from the its name, discovered name, or which scientist, that scientist which actually creating that system to differentiate. Okay, so Gram staining process, the heart of Gram staining process lies in cell wall. Clear? And that is why we can differentiate by the means of the cell wall composition, and that means of gram staining, gram positive bacteria and gram negative bacteria based on the color differentiation. And staining, we are discussing the next turn, I think, or the third unit, I think, staining purpose, staining. Third unit. Second unit is bacteriological different aspect, experimental purpose, and third is staining. Okay, so gram positive and gram negative bacteria, to major classification is done by the cell wall composition, okay, and the staining reaction. So first we covered up gram positive bacterial cell wall detailed structure. Then we came to the point of gram negative. Gram positive bacterial cell wall.
Gram-positive bacterial cell wall contain a single homogeneous layer, single thick homogeneous layer, and that layer is called peptidoglycan. That layer is called peptidoglycan. And also another name against the peptidoglycan is a murin. We can also say that term also, murin. So peptidoglycan is wholly made up of the gram-positive cell wall structure. Clear? There is no other layers. But in case of gram-negative, previously I also said that in case of gram-negative, peptidoglycan and other than second layer is also present. Clear? But in case in gram-positive, only a single thick homogeneous layers are found. That is the peptidoglycan, and its thickness, peptidoglycan layer, is thickness is about 20 to 80 nanometer. Thickness of gram-positive bacterial peptidoglycan is 20 to 80 nanometers structure thickness. And next come the structure of peptidoglycan. Structure of peptidoglycan. Detailed structure. Peptidoglycan. Just check the name and try to guess what are the units present in the peptidoglycan structure. Peptidoglycan. I repeat, peptidoglycan. Peptide and glycan. So, Lichen. pep- peptidoglycan, it is composed of two units. Break down the word into two parts, peptido and the glycan. So it is composed of two parts. Two major parts actually made up the structure. One is the glycan portion. Glycan portion is actually the simple meaning is the sugar portion. Simple meaning is the sugar portion. Sugar portion. That is, this glycan portion is thoroughly made up of sugar. Clear? And the second unit is the peptide portion. Peptide portion. And peptide portion, that means it is made up of amino acids. Peptide means amino acids. Protein peptide, that means amino acid. It is composed of so two units. The structure of the peptidoglycan composed of two units. One is glycan, sugar portion. Other is the peptide portion, which is made up of amino acid, and detailed structure as seen. Clear my points, all of you? Yes, sir. Okay. So now first Yes, portion. sir. First portion is the glycan portion of the sugar portion. The sugar that is present here, it is the polysaccharide, and mainly heteropolysaccharide sugars are found. So in here in the glycan portion, heteropolysaccharide sugar can be different types: monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. And here the sugar units is composed of polysaccharide, not mono, not di. Clear? It is made up of polysaccharides, and polysaccharides further categorized into homo and hetero. So it is actually heteropolysaccharide. That means homopolysaccharide means total structure is composed of single unit of sugar, Yes. but has same unit of sugar. But hetero means different units compose the whole chain or whole structure of the sugar. So here I mentioned heteropolysaccharide. That means the sugar units, the glycan portion made up of more than one sugar. Yes or no? More than one sugar. Yes. Yes. Okay. So heteropolysaccharide clearly means more than one sugars are found, and two sugars actually compose total length of the heteropolysaccharide glycan portion. One is N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine. Other is N-acetyl muramic acid, N-acetyl muramic acid.
So two sugar derivatives that compose the whole units of glycan portion. One is N-acetyl glucose amine. The abbreviation is NAG, NAG. The abbreviation of N-acetyl glucosamine is simply NAG, NAG. You can write NAG, okay, in the exam also, and it is the authorized. That means, তোমার textbook it is mentioned NAG. Okay, so NAG you can written, but full name is N-acetyl glucosamine, and the second sugar unit is the N-acetyl muramic acid. It is called NAM, NAM, N-acetyl muramic acid. So these two sugar units actually compose the total glycan portion. Obviously, these sugar units are bounded each other, yes or no? Otherwise, how does it form the chain? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these sugar two units, NAG and NAB, they are connected. They are form bond. They can form linkage, and that linkage is called glycosidic linkage. Which linkage? Glycosidic linkage. Glycosidic linkage. Specifically, the type of glycosidic linkage in it have beta 1 4, beta 1 comma 4 glycosidic linkage. So not only glycosidic linkage, the type also mentioned, it is beta type, and the connection is in between carbon number 1 and carbon number 4. This 1 4, it means the joining portion. Joining portion means which carbon and which carbons are linked together. 1,4 Carbon means the carbon number 1 of NAD and carbon number 4 of NAM are connected by this joining, this glycosidic bond. And beta, it is different, and it is actually biochemistry purpose. In next semester, you are also getting to the point alpha beta glycosidic portion. It is different. আমি এখানে ডিসকাস করব না, এটা একটু কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাবে। বিটা সুগার থাকে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ beta. Okay, alpha beta, two types of sugars can be found. It is in the beta sugar, that's why beta nomenclature or beta nomenclature is right here. Beta 1 4. Okay, if alpha sugars are present, then alpha nomenclature দেওয়া হবে। তো এটা ছেড়ে দাও, বিটা একটু কমপ্লেক্সিটি বাড়াবে, বাট 1 4 it is exactly correct. Carbon number 1 and carbon number 4 are connected by this bond. So glycan portion description is done. Glycan portion made up of heteropolysaccharide. The two sugar units are found, NAG and NAM, and NAG and NAMs are connected by the glycosidic linkage, specifically beta 1 4 glycosidic linkage. Clear? Now come to the portion of second, peptide portion. Peptide portion. Obviously, peptide portion, it contains a peptide stem. Peptide stem means composed of amino acids. Clear? So amino acids that found in the peptide portion, L-alanine, L-alanine, D-glutamic acid, D-glutamic acid, then L-lysine. In opposite L-lysine, we can also found in some cell wall DAP, diaminopimelic acid. Diaminopimelic acid. Abbreviation is DAP, DAP. So in some case, L-lysine is found, in some bacterial cell wall, DAP found. Okay. And the fourth amino acid that compose the peptide chain, it is D-alanine. Yes. কেউ কিছু বলছিলে? ডাইঅ্যামিনো কি লিখেছে? Pimelic acid, PIMMELIC, pimelic acid, diaminopimelic acid or L-lysine. Lysine and derivative is the pimelic acid. স্যার এল লাইসিন মানে হয়তো এল লাইসিন থাকবে, না না হলে ডিএপি থাকবে। একদম, L-lysine or DAP, either or. Clear? So the peptide portion made up of these four amino acid, alanine, glutamic acid, lysine or DAP, or D-alanine. L-alanine can be two variant, L-alanine, D-alanine.
A or L or D means it is stereochemistry purpose, structural purpose. L structure different, D structure different, but the amino acid is same, alanine. Structurally it is differentiated, L alanine, D alanine. So total peptide chain made up of this amino acids formation structure. স্যার ওই ডিএল মানে হচ্ছে ডেক্সট্রো রোটেটরি লিভার রোটেটরি? না, একদমই না, এটা ভুল করো। Dextrorotatory, levorotatory, it is plus minus sign. That means in which direction it is rotate the light. এটা stereochemistry purpose এখানে ডিসকাস করব না, এখন জাস্ট জেনে রাখো ডি এন্ড এল। থার্ড সেমিস্টারে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা জেনে যাবে, হোয়াট ইজ ডি, হোয়াট ইজ এল, হোয়াই ইট ইজ কল্ড ডি স্ট্রাকচার, হোয়াই ইট ইজ কল্ড এল স্ট্রাকচার। নেক্সট সেমিস্টারের জন্য ওয়েট করবে, এই সেমিস্টারে কিছু করা যাবে না, এটা জাস্ট জান ডি এন্ড এল। ডি or এল means not dextro, not levo. Dextro levo separate term, DL separate term. Clear? যতক্ষণ স্ট্রাকচার না জানছো ডিএল ক্লিয়ার করতে পারবে না, বলেও কিছু হবে না। তো স্ট্রাকচার রাখতে হবে, তবেই তুমি ডিআরএল রেকগনাইজ করতে পারবে। যাই হোক, ওটা লেফট আউট করো দিস সেমিস্টার, বিকজ বায়োকেমিস্ট্রি নেক্সট সেমিস্টারে আছে, ওখানে আমরা দেখে নেব। যাই হোক, দ্য পেপটাইড পোর্শন ইজ কম্পোজড অফ alternatively or both D and L conformation both can be present. Normally in animal cell or any plant cell, that means any organism, many organism contain L, only the L amino acid. Okay, but in case of bacteria, both D as well as L, both are found. Clear? So normally in all proteins in our body, human or in any animal's body, is the L form. ঠিক আছে, sugar found in D form and the amino acid found in L form. That is the thumb rule of the biochemistry. Any sugar found in D form and the amino acid found in the L form. But abnormality exists. It is in case of bacteria, D form amino acid present in peptidoglycan structure, peptide portion of the bacteria. Clear? That's the overall structural part of peptidoglycan 2 portion. That part is clear, peptidoglycan portion, structural part. Yes, sir. Okay. When the peptidoglycan synthesize, the next point, structure and under the structure of peptidoglycan. When peptidoglycan synthesized, it formed mesh-like structure. Okay. When it's synthesized, it is actually adjacent to one another. It present the structure present adjacent to one another. To form sheet-like structure. To further strengthen that sheet-like structure, the different layers, to further strengthen, the cross-link happen. So next point, to further strengthen the structure, cross-link, important term, important concept also, cross-link formed. What is cross-link and where it is formed in the peptidoglycan structure? Cross-link formed in the peptide portion, peptide chain, where the amino acids are found. Amino acid দেখালাম না, 4টে amino acid, and these amino acids can be joined to the neighboring peptidoglycan structure by means of cross-link.
So cross-linking further strengthen the peptidoglycan, further compacting the peptidoglycan structure. Point clear? Cross-link structure ভাবে synthesize হয়, ঠিক আছে, and form a sheet, SHEET, sheet-like structure, and this structure further stabilized by cross-linking each other, cross-linking each other, cross-linking each other. That is the cross-link. And the cross-link occur in which portion? Glycan or peptide portion? It is occurring in the peptide stem. It is occurring in the peptide stem. That means where the amino acids are present. Okay. So cross-link can be of two types. Cross-link can be of two types: direct cross-link and indirect cross-link. Direct cross-link and indirect cross-link. Direct cross-link means the amino acids can form peptide bond. Yes or no? Amino Yes, sir. acids can form peptide bond. So direct linkage means it is directly connected with the neighboring peptidoglycan stem, peptide stem with the peptide bond. So direct linkage means peptide stem, two peptide stems are joined together by peptide bond. Peptide bond occurring between the COOH of one amino acid and the NH2 group of the one amino acid. Water is released and C double bond O and NH. This structure C double bond O NH. This is the peptide bond. This is the peptide bond. So this peptide bond occur between COOH of the one amino acid, NH2 of the another amino acid. They are directly linked together and form cross-link, direct cross-link. Normally, the peptide bond occur with this peptide bond direct cross-link occur at the position number 3 and position number 4 of two different peptide stem. D-alanine at position 4, and DAP, diaminopimelic acid, in position 3 are joined by peptide bond. স্যার পজিশন 3 তে কি আছে ডিএপি DAP. And position 4 contain one of the peptide stem, D-alanine. So D-alanine and DAP are connected through the peptide bond. It is in the direct cross-link. And this type of structure, cross-link structure, found in Escherichia coli, gram-negative Escherichia coli. Where the direct cross-link occurs, and it is in between D-alanine and DAP. কিন্তু স্যার এটা তো গ্রাম পজিটিভের সেল হয়ে পড়ছে। Peptidoglycan found in both cases, gram positive as well as gram negative, but the difference is the thickness. So gram negative আমরা যাব, gram negative আমরা বলে আসবো যে peptidoglycan found and it is the same component found that is in the gram positive. ঠিক আছে? So gram positive পড়ছি, but direct linkage এর আন্ডারে আমরা E. coli দেখতে পাচ্ছি as an example. Direct linkage gram positive ও পাওয়া যায়, some maximum direct linkage found in gram negative. বলো। স্যার সব রকম গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে কি মানে ডাইরেক্ট লিংকেজ পাওয়া যায় নাকি ইনডাইরেক্টও পাওয়া যায়? ইনডাইরেক্টও পাওয়া যায়। আমি এক্সাম্পল দিয়েছি। E. coli is an example where direct linkage is found, and E. coli is the example where L-lysine is not found, DAP is found. Mention দেখো, Okay. DAP, diaminopimelic acid. This is the derivative of the lysine, not exactly L-lysine, but the derivative of the L-lysine that is found in the E. coli. And many of the gram-negative bacteria peptidoglycan stem contain DAP, and few gram-positive bacteria stem contain L-lysine. DAP. Gram-positive bacteria mainly contain করে হচ্ছে lysine, and gram-negative contain করে DAP. That is why here E. coli, it is a gram-negative bacteria, and DAP is found, and it is
directly cross-link. কোশ্চেন ঠিকই আছে, কেউ একজন বলছিল যে গ্রাম পজিটিভ করছিস আর গ্রাম নেগেটিভ এক্সাম্পল দিলে কেন? দিলাম এই কারণে গ্রাম নেগেটিভ, বিকজ ইকোলাই এটা ডাইরেক্ট লিঙ্কেজ হয় and peptidoglycan structure is almost কেন mainly same as it is, but the thickness is different in gram positive and gram negative. Indirect linkage, not directly peptided bond, but pentaglycine chain. Glycine is another amino acid. Pentaglycine structure is connecting this cross-linking part. Peptide interbridge, not direct peptide bond, peptide interbridge connected the form the cross-link, and peptide interbridge composed of 5 glycine residue. 5 glycine residues. That's why it is called pentaglycine chain. Pentaglycine chain. So indirect cross-link, directly peptide bond hoy na. Here peptide interbridge form, and this interbridge actually composed of 5 glycine residues. Here also the same, position 4 and position 3 of neighboring peptidoglycan stems are connected. Position 4 is the D-alanine at position 4, and L-lysine at position 3, connected by pentaglycine residue. And this type of indirect linkage found in gram-positive Staphylococcus aureus. So from that ongoing discussion, cross-linking is the important phenomena to compacting the further peptidoglycan structure, and this compacting cross-linking structure can be formed of two different ways. One is direct, other is indirect. Direct linkage is in between the alanine and the DAP found in the E. coli, direct peptide bond are formed. But S. aureus, that means gram-positive bacteria, many of the gram-positive bacteria contain lysine, not DAP. DAP is found mainly gram-negative, but some positive bacteria also contain. There is a mainly এই ব্যাপারটা রয়েছে, মানে discrepancy আছে. So mainly gram-negative DAP contain and gram-positive L-lysine contain. Okay, so that's why S aureus contain L-lysine in case of DAP, and they are connected by pentaglycine chain interbridge, peptide interbridge, not by the direct peptide bond. স্যার এল লাইসিন at position 3 এর নিচে কি লিখেছেন? Connected. D-ala at position 4 and L-lysine at position 3, connected. Connected by peptide interbridge, not directly connected. Peptide interbridge are connected these two structures. স্যার কানেক্টেড এর নিচে কি একটা লিখেছেন, ওটা দেখতে S পাওয়া যাচ্ছে aureus, S aureus. Oh, আচ্ছা আচ্ছা, এটাই আছে. Indirect peptide bond cross-linking found in S aureus, gram-positive Staphylococcus aureus. Peptidoglycan unit fully covered up. Any question? Sir, No, sir. টিআরএনএর জাস্ট পজিশন চেঞ্জ হতে পারে, রিটা চেঞ্জ করতে পারে। কোনটা ধরুন এখানে আপনি যেমন টিআরএনএর পজিশন 4 এ আছে আর ব্যাক পজিশন 3 তে আছে, হ্যাঁ, এটা নিজেদের মধ্যে কি পজিশন ইন্টারচেঞ্জ করতে পারে? করলেও তো একই হবে, 4 আর 3 মানে এট টাইম মানে আমাদের ফর্মুলাটা সেম থাকে, সেমই থাকছে, 4 and 3
তুমি বলছো যে ডি অ্যালানিন মানে জ্যাপ 3 তে যাবে ডি অ্যালানিন করুক না, বাট পজিশন সেম থাকবে, 4 and 3 আর কানেক্টেড অলওয়েজ, পজিশন 4 and পজিশন 3। স্যার ক্লিয়ার? ক্রস লিঙ্ক অলওয়েজ 3 আর 4th পজিশনেই হয়, মানে 3 and 4 পজিশন, ওটাই হবে। ওটাই ওকে। হয়। 3 and 4 position. Neighboring 4 position and 3 positions are connected each other by cross-linking either by peptide bond or by interbridge. Now look for the diagram. Clear? Fully cleared হয়ে যাবে। Peptidoglycan structure diagram. Yes, sir. Alternating units are joined each other, and the joining is done by beta 1,4 linkage, right? Yes, sir. Glycosidic linkage. Glycosidic linkage, properly beta 1,4 glycosidic linkage. This is the glycan portion of the peptidoglycan. Now, peptide portion. Peptide portion are connected to the NAM. Okay. L-alanine, D-glutamic acid, diaminopamilic acid, D-alanine. Same. L-alanine, D-glutamic acid, diaminopamilic acid, D-alanine. So the peptide chain connected to the which portion of the sugar, NAM or NAG? It is connected to the NAM, Ma'am. not NAG. ঠিক আছে, এটা এত ডিটেলস এ কোশ্চেন দিয়েছিল সিএসআই আর পিএইচডি তে, পিএইচডি কোশ্চেন। the peptide portion connected to the which sugar, NAM or NAG? তুমি যদি কেয়ারফুলি না দেখো তোমার মাথা ওখানে হেঁটে যাবে। স্যার দুটো সুগারই তো থাকে, যে কোনো একটার সাথে থাকতে পারে, কোনটার সাথে থাকে তুমি যদি কেয়ারফুলি দেখো ইট ইজ কানেক্টেড টু দ্য NAM নট NAG। তো কেয়ারফুলি অবজার্ভ করতে হবে এভরিথিং। ওকে, নেক্সট, this is the one part, one sheet, another sheet. নিচ দিয়ে আঁকতে হবে, বা নিচ দিয়ে আঁকলে দেখা যাবে কিনা সেটাও একটা ব্যাপার। যাই হোক, এদিক দিয়ে দেখাই। ন্যাক, ন্যাম, ন্যাম পোর্শন, এল অ্যালানিন, নেক্সট আছে ডি গ্লুটামিক অ্যাসিড, নেক্সট আছে ডিএপি, নেক্সট আছে তোমার ডি অ্যালানিন। এল অ্যালানিন, ডি গ্লুটামিক অ্যাসিড, ডিএপি, ডি অ্যালানিন। So it is another sheet of the peptidoglycan. কালার ডিফারেন্সিয়েট করলে বেটার হতো নাকি? কালার ডিফারেন্সিয়েট করে।
Now check. Now the cross-linking is perfectly positioned for the cross-linking, yes or no? দেখতে পাচ্ছ এবার cross-linking can happen and this give further strength and compactness of the peptidoglycan. কি বললাম position number 4 and position number 3 of the neighboring peptidoglycan peptide schemes are connected. So এখানে position number 4 D alanine and here position number 3 is the DAP. These two units are connected by peptide bond. Here also same D align DAP connected by C11ONH means peptide linkage. So this peptidoglycan structure is for which bacteria? It is for gram negative, most probably because DAP DAP is content. present. Yes, most probably it is the gram negative, and here I mentioned also, and this structure is actually gram negative E. coli, Escherichia coli. E. coli bacterial peptidoglycan structure. স্যার উল্টোটাও তো একদম নিচের চেনটা ডিএল এর সাথে উপর চেনটা ট্যাপ। হ্যাঁ হতেই পারে, পজিশন তো চেঞ্জ হচ্ছে না, পজিশন তো সেমই থাকছে। দুটো একসাথে হবে না তো, একটাই পেপটাইড বন্ড হবে। আর সিঙ্গেল পেপটাইড বন্ড একটাই হবে, যেটা কাছাকাছি থাকবে একটাই তার মানে পেপটাইড বন্ড। স্যার ফার্স্ট চেনের ডিএপি এর সাথে পরেরটার ডিএলআর হতে পারতো, বাট হিয়ার এনজাইম রেসপন্স করে, এনজাইম পার্টিকুলারলি কাজ করে জ্যাকের সাথে ডিএলআর কানেকশন, মানে 4 and 3 কানেকশনটা করে। ওকে ওকে। আর যখন কানেকশন করে না ডিএলআরটাকে বের করে দেয়, দেখবে ডিএলআর নেই ইন ফিউচার, যখন দেখবে যখন কানেকশন হয় ডিএলআর লাস্টে আমি যে অ্যামিনো অ্যাসিডটা লিখেছি না ওটা বের হয়ে যায়, কাট হয়ে যায়, ট্রান্সপেপটাইড দিয়ে কাট হয়ে যায়। তো যাই হোক ওটা পরের ব্যাপার, ওটা কমপ্লিকেসিতে আমি যাব না, আরো কমপ্লিকেসি আছে এর মধ্যে, ঠিক আছে? এটা জাস্ট বিএসসি লেভেল পড়ছো, এমএসসি লেভেলে আরো কমপ্লিকেসি আছে, ব্যাপারটা কি হচ্ছে ফুল মেকানিজম আছে। তো ওটা সিনথেসাইজ পার্টের, পেপটাইডোগ্লাইকান সিনথেসাইজ পার্টের পার্ট, তো ওই পার্টটা আমি যাব না, বাট ওভারঅল স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি। যখন পেপটাইডোগ্লাইকান সিনথেসাইজ হয় আরো এখানে কমপ্লেক্সিটির ব্যাপার আছে, লাস্টের অ্যামিনো অ্যাসিডটা উড়ে যাবে, অনেক কিছু ব্যাপার ট্যাপার হবে, যাই হোক সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট নর্মালি কানেকশন হবে 4 and 3 বোন, and this is actually done by enzyme. Simply এটা কোনো মানে normal reaction না, and this reaction is done by the enzymatic reaction, and the enzyme here involved is transpeptidase. Which enzyme? Transpeptidase. Color change করে দিই। স্যার বলছি This এই reaction রিঅ্যাকশনে কি ডিহাইড্রোজেনেশন হচ্ছে? কি হচ্ছে? পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন হচ্ছে। তো না না, আমি বলছিলাম যে এই রিঅ্যাকশনটাতে কি ডিহাইড্রোজেনেশন হচ্ছে, কারণ ডিহাইড্রেশন কার্বক্সিল হচ্ছে, OH বেরিয়ে যাচ্ছে। ডিহাইড্রেশন বলে, মানে কার্বক্সিল। ডিহাইড্রোজিনেশন নয়, ডিহাইড্রোজিনেশন মানে তুমি বলছো H2 বেরোচ্ছে, H2 না, H2 এর সাথে O বেরোচ্ছে, মানে H2O বেরোচ্ছে, ওয়াটার বেরোচ্ছে, ডিহাইড্রেশন। These two reactions are performed by cross-linking worker enzyme is the transpeptidase. Transpeptidase enzyme. স্যার ক্রস লিঙ্কিং যে ট্রান্সপেপটাইডেস করছে এটা বলছেন? Yes. এই যে CONH বন্ডটা হয়েছে পেপটাইড বন্ড ফর্মেশন, এটা কি নরমালি হচ্ছে না, এটা এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশন, এনজাইম করাচ্ছে, and the enzyme involved here it is transpeptidase. ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট দুটোই ট্রান্সপেপটাইডেসই করছে, দুটোতেই ট্রান্সপেপটাইডেস করাচ্ছে। Clear? This is for E. coli peptidoglycan. Next S. aureus. ডিফারেন্সিয়েটটা কোথায় হবে দেখো, জ্যাককে তুলবো, লাইসিন বসাবো,
L lysine বসাবো। So DLR change with, sorry, DAP change with L lysine. DAP change with L lysine, and this is now connected with pentaglycine chain. 5 glycine residue. GLY, GLY, GLY means glycine. So indirectly, D-alanine and lysines are connected not by direct peptide bond, it is connected by pentaglycine chain. So it is structure of S orange. So that is the differentiation between gram-positive peptidoglycan, gram-negative peptidoglycan. Gram-positive peptidoglycan thickness large, high, and gram-negative thickness low. একটু পরে বলবো gram-negative peptidoglycan present থাকে but thickness is very small, 2 to 7 nanometer only. ঠিক আছে, এখানে কত বলেছিলাম 20 to 70 আর কি, 20 to 80, that means 10 times more in gram positive and 10 times less in gram negative. First of all thickness point হবে, second point এ peptide of glycan এ তুমি peptide portion দিয়ে differentiate করতে পারো, many gram negative peptidoglycan composed of DAP instead of lysine, and many gram positive peptidoglycan made up of lysine instead of DAP. Third point, many gram-negative bacteria, including E. coli, directly connected cross-linking, and many gram-positive bacteria, including Azoras, indirectly connecting in the cross-linking. তিনটে পয়েন্ট আসবে, একটা thickness, amino acid change, DAP or lysine, আর cross-linking type. অল ওয়ার্ডটা ইউজ করবে না, মোস্টলি ওয়ার্ডটা লিখবে, বেটার হবে, বিকজ কিছু গ্রাম পজিটিভের মধ্যে এটাও হয়, হ্যাঁ এক্সেপশন, বাট মোস্টলি ওয়ার্ডটা ইজ কারেক্ট হবে। অল লিখলে একটু ভুল হবে, এটা বলে দিলাম, লিখে দেবে তুমি অল গ্রাম নেগেটিভ, এটা একটু ভুল হবে, অল ওয়ার্ডটা লেখা মোস্ট কারেক্ট হবে। তো মোস্ট ধরে আমরা এগোবো, দ্যাটস ওয়াই তিনটে পয়েন্টের ডিফারেন্সিয়েশন আসবে। So gram-positive bacterial cell wall peptidoglycan is the main unit. Peptidoglycan is different part discussed. So 90% of the gram-positive bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. So gram-positive bacterial cell wall এ ছিলাম আমরা 90% composed of peptidoglycan. And waste few percentage পড়ে আছে, এটা কি থাকবে, the left remaining few percentage contain no, ওটা তো হয়ে ঢুকে গেছে সবই। The another unit called teichoic acid, important part, হ্যাঁ টিকোইক অ্যাসিড। teichoic acid. So teichoic acid found in only gram positive, it is the hallmark of the gram positive bacteria, not in gram negative, another difference point. Okay, teichoic acid found only gram positive bacteria, it is the hallmark of gram positive bacteria, teichoic acid only found. Fourth point of difference between gram positive peptidoglycan, gram negative peptidoglycan. Gram positive teichoic acid, actually it is a polymer of alcohol.
made up of mainly glycerol or ribitol. Glycerol, ribitol, they are the sugar, but it is alcoholic sugar, sugar alcohol, glycerol, ribitol. And these polymeric alcohols are connected and they are connected by phosphate. Connected by phosphate or phosphoric acid. So phosphate is present in teichoic acid, yes or no? And whenever it is present, phosphate or phosphoric acid, that's why the acid is coming. Acid portion is actually phosphate or phosphoric acid. And when acid or phosphoric acid or phosphate is present, whatever the charge, plus or minus, positive charge or negative charge, Negative. Positive. which charge Phosphate it negative impart? charge. Negative charge. পজিটিভ কি করে হবে অ্যাসিড তো অ্যাসিড যখন ভাঙবে কি হবে নেগেটিভ চার্জ তো সো টিকোইক অ্যাসিড ফাংশন কি দাঁড়াবে টিকোইক অ্যাসিড ফার্স্ট ফাংশন ইজ টু মেক দ্য হোল সেল সারফেস নেগেটিভ Negative. because of the phosphate negative charge it make bacterial cell surface overall negative charge overall negative charge. Number 2, it is negative charge that it can bind to the positive charged ions, yes or no? So ion transport, positively charged ion transport important role play করে টিকোইক অ্যাসিড ion transport involve in ion transport mainly হচ্ছে calcium, magnesium, Ca2+ bivalent cations easily connected with the teichoic acid and incorporate inside the cell. Teichoic acid also involved in binding to the surface. Binding to the surface. So attachment role play করতে পারে. Number 4, also protect the cell from harmful substances. Harmful substance like antibiotics, toxin, etc. Teichoic acid can be of two types based on where it is connected. Clear? One is called wall teichoic acid and other is called lipoteichoic acid. Wall teichoic acid, lipoteichoic acid. Just check the word prefix wall and lipo and try to assume where it is connected. So wall is connected to the cell wall. Cell wall And কোন that portion? is Peptidoglycan portion. Yes, sir. Peptidoglycan portion mainly sugar units that involve in it is NAM, N-acetyl muramic acid. ওর সাথে connected হয় wall teichoic acid. And here it is prefix called lipoteichoic acid. Right? It is present anchoring to the lipid. Lipid means plasma membrane lipid. Clear? So based on the connection, where it is connected, teichoic acids can be of two types. Lipoteichoic acid, it is covalently bound to the muramic acid. Bond to the muramic acid of peptidoglycan. And sorry, এটা হচ্ছে তোমার wall হবে, wall teichoic acid and lipoteichoic acid connected to the plasma membrane.
connected to membrane lipid covalently. So gram-positive bacterial cell wall structure fully completed. Main composition is the peptidoglycan and other remaining percentage, which is the hallmark of the gram-positive bacteria. It is the teichoic acid. Teichoic acid two types based on the connection. Wall teichoic acid bound to the peptidoglycan and some can bind to the membrane lipids. Then it's called lipoteichoic acid. Function overall negative charge, bind to the ions and make to the transporting to that ions and binding protection etc. some parts. Clear? Now Yes, sir. full structure of gram-positive bacterial envelope. Complete diagram of gram-positive bacterial envelope. Complete diagram of gram-positive bacterial envelope. This is plasma membrane. Thick structure, peptidoglycan. And these are teichoic acid. Two types of teichoic acid here I mentioned in the diagram. This teichoic acid is wall Yes, and that one is lipo. So very simple structure, gram positive. There is no complexity about the only content. 90% of the structure is peptidoglycan and some portion is the teichoic acid. And this gap, there is a gap between the peptidoglycan and the plasma membrane. Do you know what is the periplasmic term? space. It is called periplasmic Periplasmic. space. Periplasmic space. The gap between plasma membrane and the peptidoglycan membrane. Done. Gram positive bacterial cell wall total discussion. Next we move forward into gram negative. Cell envelope, because plasma membrane কেও আমরা include করেছি, that means envelope structure. Envelope is made up of membrane and cell wall. Gram positive cell envelope.
Done. Diagram done. Yes, sir. Everybody, answer me. Diagram completed. Can we move to the Yes, sir. second part? Gram negative. মনোময় হয়ে Yes, গেছে? sir. Okay. Gram negative bacterial cell wall, which is much more complex than gram positive. Gram negative bacterial cell wall. Gram negative bacterial cell wall contain two layers. Peptidoglycan layer, which is very thin, just only 2 to 7 nanometer in length, thickness, and just composed of 10% of the bacterial cell wall, gram negative. Only 10% of the component is the peptidoglycan, but the structure, the whole part is same like the gram positive. Some difference points are there, but overall same. Peptidoglycan, that is NAG, NAB, present beta 1 for linkage. Peptide same change আছে, ওটা ছেড়ে দিয়ে বাদ বাকি same. So peptidoglycan layer just only composed of 10% and remaining portion, it is another layer, another lipid layer Outer. called outer membrane. Called outer membrane. Carefully, I written here, it is not a plasma membrane I written. I can written second plasma membrane, yes or no? But I significantly name it differently, outer membrane. Why? Can you decode that? It says cell organ in small organism. সেল স্যার কিছু অর্গানেলি থাকবে ডিফারেন্ট কোথায় প্রোটিন থাকে প্রোক্যারিওটে? হ্যাঁ বলো। স্যার এটা সেল স্যার পেপটাইডোগ্লাইকানের পোরিন আউটসাইডে আছে, তাই জন্য এটা একদম সেলের বাইরে, আউটার মেমব্রেনের জন্য। সেল ওয়ালের মানে পেপটাইডোগ্লাইকানের আউটসাইডে এটা অবস্থান করছে, তাই জন্য এটা আউটার। একদম হতে পারে, কারেক্ট হতে পারে, আমি আনসার নিলাম, বাট হোয়াই নট সেকেন্ড প্লাজমা মেমব্রেন? স্যার এটাতে পোরিন প্রোটিন প্রেজেন্ট থাকে, যেটা আমাদের সেল ওয়ালের মানে সেল মেমব্রেনে প্রেজেন্ট থাকে না। আচ্ছা, আর কিছু পয়েন্ট কেউ অ্যাড করবে? আমার কোশ্চেনটা কি ক্লিয়ার তোমার কাছে? Why it is not second plasma membrane? It is এখানে not ফ্লুইড মোজাইক মডেল plasma membrane. লিপিড স্ট্রাকচার। আচ্ছা, ফ্লুইড মোজাইক মডেল ফলো করে না, তাই বলছো? স্যার এটা সেল ওয়ালের বাইরে আছে, মানে পেপটাইডোগ্লাইকানকে তো সেল ওয়াল বলা হয়, ওটার বাইরে আছে, তাই জন্য প্লাজমা মেমব্রেন না, ওটা সেল ওয়ালের বাইরে তো আউটার মেমব্রেন, ওই জন্য এটা বললো, এটা রিপিট হলো, সেম জিনিস শুনেছি আমি, যে এটা আউটারে স্যার প্রেজেন্ট এটার আছে, দ্যাটস আরেকটা কল নাম আউটার মেমব্রেন। এলপিএস। আচ্ছা, মেমব্রেনের স্ট্রাকচার, হ্যাঁ সেটা আমি আসছি, ওটা কামিং আসছি, যে ইট ইজ অলসো কল এলপিএস, ওটা পয়েন্ট ধরেই বলবো। The membrane, normal plasma membrane is made up of phospholipid, yes or no? ঠিক ইয়েস আছে? স্যার। The plasma membrane is composed of, total composition is major portion is the phospholipid. But here, outer membrane, different lipids are found. And not only the lipids, sugar units also connected. And that is why it's called lipopolysaccharide layer. So it is the composition wise, it is different from the plasma membrane. That is why we differentiate the name from the plasma membrane and give as it present in the outer side of the peptidoglycan, it is called outer membrane. Present outer side, that is why it is outer membrane. But alternatively, we can also call it is a LPS, that means lipopolysaccharide. It is made up of different lipids, different sugar units are joined. It is not as in the plasma membrane. Plasma membrane এর মতো লিপিডস বা ইয়ে থাকে না, ডিফারেন্ট থাকে, দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা আলাদা নেম দিয়েছি। সো ক্লিয়ারলি আউটার মেমব্রেন, বিকজ outer membrane contain
different lipid units, প্রোটিন যে বলছিলে পোরিন প্রোটিন, ওটাকেও আমি অ্যাকসেপ্ট করব। পোরিন প্রোটিন অনলি আউটার মেমব্রেনে থাকে, পোরিন প্রোটিন তোমার প্লাজমা মেমব্রেনে ফাউন্ড হয় না। সো প্রোটিন লিপিড কম্পোজিশনে ডিফারেন্ট আছে বলে এটাকে আমরা প্লাজমা মেমব্রেন কনসিডার করব না, নেম ডিফার করাবো, এন্ড ডিফারেন্ট নেম ইজ দ্য আউটার মেমব্রেন। And also carbohydrate means sugar. Sugars are also found. Sugar are also connected. And that is why alternatively outer membrane is called LPS. Lipopolysaccharide. Full name lipopolysaccharide. So major portion in gram-negative bacterial cell wall is the LPS layer. Major portion. Only 10% is the peptidoglycan. Should it contain teichoic acid? Answer is no. No teichoic acid found in the gram-negative bacteria cell wall because the thickness is very small. খেয়াল করে দেখো teichoic acid এর যখন স্ট্রাকচার ও স্প্যান করছিল, তো স্প্যানিং এর জন্য মিনিমাম লেন্থ দরকার, সেখানে লেন্থই নেই। So thickness যেহেতু thin structure, no teichoic acid are found, but the signature molecule in the gram negative, it is outer membrane. Alternatively, LPS. So next, our discussion point is structure of LPS. Detailed structure of LPS. Lipopolysaccharide. পেপটাইডোগ্লাইকেনের নিচে 10% ওটা কি লিখেছেন বুঝলাম না। যা মুছে দিলাম তো। 10% only containing, মানে টোটাল সেল ওয়ালের 10% কম্পোজিশন হোল্ড করছে হচ্ছে পেপটাইডোগ্লাইকান, আর রেস্ট অফ দ্য 90% মতো তোমার আউটার মেমব্রেন। ঠিক আছে। আর পজিটিভে জাস্ট অপোজিট, পজিটিভে মেজরিটি 90% পেপটাইডোগ্লাইকান, 10% ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি টিকোইক অ্যাসিড। ঠিক আছে, ওকে। সো স্ট্রাকচার অফ এলপিএস, আউটার মেমব্রেন। LPS structure consists of three parts. Lipid A portion, core polysaccharide, and the third portion, the outermost portion, it is O side chain. O side chain. Also we can term that O antigen. O antigen. So LPS structure from inside to outside, it is categorized or partitioned into three parts. Lipid A is the innermost part, middle part is the core polysaccharide, and the outermost part is the O side chain or O antigen. Clear? Clear? Different unit যাই এবার part discuss করি। Lipid A portion. Lipid A portion contain two glucosamine. In lipid A portion contain two glucosamine sugar, and this glucosamine connected with, attached with fatty acids, fatty acid and phosphate. Which type of fatty acids are found? Fatty acid could be found C6, caproic acid, C14,
আচ্ছা C12 আছে লরিক অ্যাসিড, C14 myristic acid, C16 palmitic acid. So two glucosamine derivatives are found in lipid A which is directly connected with the fatty acid molecule. That molecule fatty acid C6 C12 C14 C16 fatty acids with the connection of phosphate. That is the lipid A portion. স্যার C12টা কি লিখেছেন? C12 lauric acid LAURIC, C14 myristic, C16 palmitic. So fatty acid actually remaining connected to the inner part and the rest of the portion glucosamine phosphate present outer surface. Clear? Core polysaccharide. Clearly বোঝা যাচ্ছে এখানে সুগার থাকবে। Main portion is the sugar. Core polysaccharide consists of KDO. A function চাই, what is KDO and its function? KDO it is called keto deoxyoctonate. Keto deoxyoctonate KDO structure is very important in the LPS formation and it is found in the core polysaccharide unit KDO, keto deoxyoctonate. আরো যদি আমি এটাকে আইউপ্যাক নেমে লিখি keto deoxyoctonate কে 2 keto 3 deoxy D manooctonic acid. Octanoic acid. That is the actual IUPAC name of KDO. Actual name টা লিখলে বেটার হয়, যদি মনে না থাকে ওটা লিখে দিও। So KDO is very important because কি লিখেছে? কোনটা KDO এই উপরেরটা keto deoxyoctonate। 2 keto না আচ্ছা 2 keto 3 deoxy D ওই যে DL এর D ক্যাপিটাল D manooctanoic acid। ঠিক আছে স্যার। KDO is very important as a sugar unit core polysaccharide because it is actually the connection point. Lipid A and core polysaccharides are connected through KDO. So it is a bridge forming unit or it is a connecting unit. So কি বললাম KDO actually connecting lipid A and core polysaccharide. That's why KDO is very important and question that what is KDO, where it is found and what is the function. ওকে আর কি পাওয়া যায় কোর পলিস্যাকারাইডে? হেপ্টোজেস। হেপ্টোজেস mean how many carbon number are found in heptose? 7 hexose 6 pentose 5 hepta, that means it is 7 carbon sugars are found here also. 7 carbon sugar normally very few amounts are found natural and it is found in the bacterial polysaccharide 7 carbon unit sugar. 7 carbon sugar. Heptoses are found. Other than that, glucose, galactose, N-acetyl glucosamine, etc. found. So core polysaccharide purely contain of glucose, contain of carbohydrate molecules, and one of the unit, major unit, important unit in core polysaccharide that connecting the lipid to the core polysaccharide is the KDO. Clear? Third portion, O side chain or O antigen. It is the একদম সারফেসে থাকে, ঠিক আছে? Outside, extending outside from the core.
from the core. O side chain typically contains peculiar sugar. It is also made up of sugar, but several peculiar sugar, which is not found elsewhere. Several peculiar sugar, like dideoxyhexose, dideoxyhexoses, such as colitose, teratose. Important peculiar sugar found in O side chain dideoxyhexoses. Other than that, peculiar sugar rhamnose found, including normal sugar galactose glucose also present. Galactose glucose also present. So dideoxyhexose first কি লিখেছেন আপনি? Glucose and mannose. কোনটা? Dideoxyhexoses. Dideoxyhexoses example colitose, teratose. COLITOAC. Teratose TARATOAC. ABQS ও আছে, peculiar. ABEQUOAC. ABQS. So these are peculiar sugar 1 and 2. Dideoxyhexose rhamnose. And some normal sugar also can be found, galactose, glucose, mannose. And my question is, and it is also a university question, why it is called antigen? Why it is called antigen? It's a university question. Is it the same term that is we are found in antigen antibody? That is the same antigen. That antigen, it is the same antigen, or it is different term? সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। সেই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যেটা পড়তাম সেটা কি সেম, সেই অ্যান্টিজেনের কথা বলা হচ্ছে নাকি এটা ডিফারেন্ট? আচ্ছা, একজন বলছে সেম, আর কেউ? স্যার এই গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দেহেতে প্রবেশ করলে ওটার ওই ও সাইড চেন এটার সাথে অ্যাটাচ হওয়ার ফলে বডিতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, ওই জন্য এটার নাম ও অ্যান্টিজেন। শুনলাম, আর কেউ কিছু অ্যাড করবে? ইট ইজ সেম অ্যান্টিজেন, যেটা আমরা পড়তাম অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইন্টারাকশন, অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হয়, that is that antigen. And the term antigen, it is mentioned here because it is present at the outer surface, একদম টোটালি এক্সটেন্ডিং সারফেস, মানে আউটার পোর্শনে প্রেজেন্ট থাকে, which is recognized by our cell, immune cell. আমাদের ইমিউন সেল গুলো ইজিলি রেকগনাইজ করতে পারে এই অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে এন্ড প্রোডিউস করবে কি? অ্যান্টিবডি. So these antigens present at the surface, these structures, and against that our immune cell can produce antibody. That is why the term here it is mentioned antigen. And how does it related to the pathogenicity of the organism? ও অ্যান্টিজেন কি কোনো প্যাথোজেনিসিটি, ব্যাকটেরিয়ার প্যাথোজেনিসিটি কে রেসপন্স করায়, ভিরুলেন্সি কে রেসপন্স করায়? ইয়েস স্যার। হাউ? স্যার এই যে আউটার মেমব্রেনটা আছে, আউটার মেমব্রেনটা একটা এক্সট্রা প্রোটেকশন দেয়, যেটা ওই জন্য না, আমি ও অ্যান্টিজেন বলেছি জাস্ট। হাউ ও অ্যান্টিজেন related to the pathogenicity of that bacteria or that organism? দেখো, নরমালি তুমি ভাবো এর এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি জেনারেট হলে ব্যাকটেরিয়া সার্ভাইভ করবে? অ্যান্টিবডি কি জানি আমরা? অ্যান্টিবডি bind to the antigen and neutralize it and kill it, right? So if that antigen, when the antigen is exposed outside, antibody is raised and inside the body, and antibody bind and targeted that organism, yes or no? And that is why
these antigenic structure frequently changed by the bacteria. So how does it related to the pathogenicity? Because these antigen structure peculiar sugars and that can be changed alternatively. তো চেঞ্জ করলে কি মানে হবে? স্টেবল না। বুঝতে অসুবিধা হবে যে স্টেবল না, dynamic, and it could be changed for the more virulency, more pathogenicity, because when it is changed, now immune cells start to recognize on the first, কারণ আর recognize করার capacity নেই, ঠিক আছে, আবার ওকে নতুন করে চিনতে হবে, and that required 1 week, 1 or 2 weeks, তার মধ্যে ডিজিজ করিয়ে দেবে, ঠিক আছে। So this structure, this antigenic structure can be changed, that's called antigenic shift or antigenic drift, দুটোই হতে পারে, শিফটও হতে পারে, ড্রিফটও হতে পারে। ভাইরোলজিতে আরো ভালো করে পড়বে, বিকজ ভাইরাস এটা খুব করায়, ঠিক আছে, লাইক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস অলসো তোমার অ্যান্টিজেনিক শিফট ড্রিফট করায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তো মানে কনস্ট্যান্ট করে যাচ্ছে, এন্ড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি তৈরি করে যাচ্ছে, স্ট্রেন টাইপ তৈরি করে যাচ্ছে। লাইক দ্যাট ওয়ে ব্যাকটেরিয়া ক্যান অলসো প্রডিউস ডিফারেন্ট স্ট্রেন, সেম ব্যাকটেরিয়া ডিফারেন্ট স্ট্রেন তৈরি করছে, তার মানে কি হচ্ছে, ওখানে অ্যান্টিজেনের শিফট করিয়েছে। কোন অ্যান্টিজেন? দ্যাট ও অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে। স্যার তো এটা তো নেগেটিভ, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতেই বেশি অনলি দেখা যায়, গ্রাম মানে নেগেটিভ, বেশি ভিরুলেন্ট গ্রাম নেগেটিভ। ইয়েস, এটা একটু পরেই বলবো যে মোর virulent type, more pathogenic type is the gram negative, but gram positive also can create disease, but gram negative is more fatal, কিন্তু গ্রাম পজিটিভ অ্যান্টিবায়োটিক যদি আমরা ইউজ করি গ্রাম পজিটিভকে আমরা অনেক easily kill করা যায়, গ্রাম নেগেটিভ কে অনেক বেশি difficult, complex structure, আরো অনেক ব্যাপার আছে, বলবো একটু পরে। তো ও অ্যান্টিজেনের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নাও, কোশ্চেনও আছে, why it is called O antigen, or why it is called antigen, and how does it respond with the pathogenicity, bacterial pathogenicity, because it can be changed, and by that the bacteria can be more virulent type and escape from the immune cell, মানে চেঞ্জ করলে কি হবে, ইমিউন সেল গুলো রেকগনাইজ করতে পারবে না, টাইম লাগবে আবার, and that time is sufficient to cause disease. না ও এর কিছু নেই, আউটসাইড বলে, আউটসাইডে প্রেজেন্ট আছে, দ্যাটস ওয়াই ও অ্যান্টিজেন, ও সাইড চেন। পয়েন্ট ক্লিয়ার? স্ট্রাকচার অফ এলপিএস, ফাংশন অফ এলপিএস, Yes, sir. ফাংশন অফ এলপিএস। আমি জাস্ট 2-3 জনের গলা শুনতে পাচ্ছি, বাকিরা কি ঘুমোচ্ছ না জেগে আছো? জানি না কে রেসপন্স করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, বাট আমি যা বুঝতে পারছি 2 থেকে 3 জন রেসপন্স করছে, আর বাকিরা চুপচাপ ইদার শুনছে, খুব ভালো কথা, না ঘুমোলে আরো ভালো কথা, যদি ঘুম পায় ঘুমিয়ে পড়বে। ফাংশন অফ এলপিএস, ওকে, এলপিএস কন্ট্রিবিউট নেগেটিভ চার্জ, মনে করে দেখো ফসফেট ছিল কোন পোর্শনে, লিপিডের পোর্শনে ফসফেট ছিল অ্যাটাচ পয়েন্টে, এন্ড কন্ট্রিবিউট করবে নেগেটিভ চার্জ, লাইক গ্রাম পজিটিভে কে কন্ট্রিবিউট করছিল, টিকোইক অ্যাসিড, টিকোইক অ্যাসিড কন্ট্রিবিউট নেগেটিভ চার্জ ইন দ্য গ্রাম পজিটিভ, and here outer membrane LPS layer create negative charge in the gram negative bacteria outside certain negative portion. Okay, second, LPS stabilize outer membrane structure, stabilizes the outer membrane structure. Third point, contribute bacterial attachment, LPS create permeability barrier, that restrict
the entry of bile salt, antibiotics, and toxic substance. খেয়াল করে দেখো আমি টিকোইক অ্যাসিডে ওই ফাংশনটা মেনশন করেছিলাম যে টিকোইক অ্যাসিড in gram positive bacteria also can protect antibiotic toxic substance to enter, but LPS powerful much more, and that is why gram negative antibiotic treatment একটু difficult complexity আছে gram positive কে clear করা যায় easily with the antibiotic treatment, but gram negative create the problem because of the outer membrane portion. ঠিক নেক্সট পয়েন্টে চলে আসো ইম্পর্টেন্ট function of LPS question আসে from that function. A lipid A portion of the LPS, lipid A portion of LPS contain toxicity, as simply লিখে দিন contain toxin. Toxin can be of two types, endotoxin, exotoxin. When the toxin released by the bacteria, that time is called exotoxin, and when bacteria contain it itself, then is called endotoxin. So which type of toxin it is, endo or exo? কি করে হলো এন্ডো এটা বার করছে না তো the cell wall part, the lipid portion is the cell wall part of that bacteria, and it is found itself. It is not released. If it is released, it is exotoxin. But it is not released. It is the integral part of the bacterial cell. Yes or no? So the toxin, the toxin that is, it is actually they specifically mentioned. It is endotoxin. Question है that. Lipid portion, the lipid portion of the bolo. স্যার বলছে যে যদি এই লিপিড এ টক্সিনটাকে রিলিজই না করে তাহলে এটার ফাংশন কি মানে এটা মানে থেকে লাভ কি ব্যাকটেরিয়া আচ্ছা মানে why it is contribute toxicity, right? আসছি আমি পয়েন্টে lipid A portion, it is present itself, it is present on the outer membrane, that's why it is called endotoxin. Question করেছে স্যার why it is named as toxin, তার মানে এটা টক্সিসিটি ক্রিয়েট করাচ্ছে, ইয়েস করাচ্ছে, কখন করাবে কেন করাবে বলে দিচ্ছি. the lipid A portion, the endotoxin contribute inflammation, contribute havoc, inflammation inside body. বডিতে কি করবে, ইনফ্লামেশন করবে, মানে ফিভার আসবে. নরমাল যদি তোমার কম কনসেন্ট্রেশনে এলপিএস থাকে, কম কনসেন্ট্রেশনে এলপিএস ফাউন্ড হলে ফার্স্টে এটা হবে বডিতে ইনফ্ল্যামড হবে, ইনফ্লামেশন রেজাল্ট ফিভার ইজ দ্য ফার্স্ট আউটকাম. ঠিক আছে, সিমটম হবে, ফিভার আসবে. যদি তোমার টক্সিসিটি পোরশন ইনক্রিজ করতে থাকে এন্ডোটক্সিন, ইট কুড বি লিদাল অলসো and cause septic shock syndrome, যেখানে 90% মর্টালিটির চান্স আছে. তো কি করবে আলটিমেটলি, ফার্স্ট অফ অল যদি কম কনসেন্ট্রেশন থাকে ইট কন্ট্রিবিউট ইনফ্লামেশন, মাইল্ড ফিভার আসবে. বাট এটা যদি ইনক্রিজ করতে থাকে, ইনক্রিজ করছে মানে কি বুঝতে পারছো, এখানে অলরেডি ব্যাকটেরিয়া পপুলেশন বাড়ছে. LPS increase means bacterial population are hugely impact, মানে hugely reproduced inside the body, and that is why LPS is increased in the body, and that high amount of LPS can cause lethal septic shock, যেখান থেকে পেশেন্টকে রিকভারি করানো অলমোস্ট মিরাকেল বলতে পারে. সেপটিক শকে 90%, মোর দ্যান 90% ডেথ. সেপটিক শকই আলটিমেটলি কোথায় নিয়ে যাবে জানো, সেপ্টিসেমিয়া. সেপ্টিসেমিয়া মানে ফুল বডিটা সেপটিক হয়ে গেছে, মানে মাইক্রোবস এর ইনভেশন হয়ে গেছে, কাজ করছে না, ফাংশন লস, মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার যেটাকে বলি এমওএফ, মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার লিড করা. So that is why it has a toxicity. If toxicity remains inside,
That's why it is endotoxin. স্যার এইটা তার মানে আমাদের জন্য টক্সিন, ওদের ব্যাকটেরিয়ার জন্য না? না, ব্যাকটেরিয়া তো কেন ওদের জন্য হবে, তাহলে ওই তো সার্ভাইভ করবে না। তাহলে এখানে কোনো উপায় যেটার জন্য টক্সিন কি মানে যদি ডাক্তার যদি মানে কি মানে কি উপায়? এন্ড প্রথমেই তোমার অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি দিতে হবে, তার সঙ্গে তোমার অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট চালাতে হবে, যেখানে ব্যাকটেরিয়া ক্লিল হবে। দুটো পোর্শন, ব্যাকটেরিয়াকে ক্লিল করতে হবে, নাহলে তো ও পপুলেশন বাড়িয়ে আবার বাড়াবে। আর যতটা ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে ওকে আটকানোর জন্য অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি মেডিকেশন, দুটো তোমার সাইমালটেনিয়াসলি চলবে। আর যদি লেটে ডায়াগনোজ হয় তাহলে তো গেল, কিছু করার নেই। লেটে ডায়াগনোজ মানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, মানে ধরো ইনফেকশনটা তোমার 1 মান্থ 2 মান্থ ধরে চলছে উইদাউট এনি ডায়াগনোসিস, তুমি ডক্টরের কাছে যাচ্ছ না, নিজেই ফার্মাসিতে যাচ্ছ, নিজেই মেডিসিন খাচ্ছ। তো এরকম যদি সিচুয়েশন হয়, কন্টিনিউ ফিভার, তুমি সেটাকে ইগনোর করে যাচ্ছ, আলটিমেটলি কিন্তু এটা ডেথের দিকে তোমাকে নিয়ে চলে যেতে পারে, যদি এটা সেপটিক মানে এন্ডোটক্সিনের জন্য হয়। Point number 5, LPS function, clear. Lipidae, not the whole portion. Lipidae portion of the LPS may contribute the endotoxicity. Endotoxin. স্যার এন্ডোটক্সিনটা তো ব্যাকটেরিয়ার দেহের মধ্যে থাকছে, হুম আমাদের দেহের সাথে তো ওটা শুধু ব্যাকটেরিয়াটা আসছে, ব্যাকটেরিয়া টক্সিনটা তো কানেক্ট হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? ব্যাকটেরিয়া তো ঢুকছে তোমার বডিতে, কি ঢুকছে না? হ্যাঁ, বডিতে তো ঢুকছে। তাহলে এটা তো থাকছে আউটার সাইডে, ও যদি ইনার সাইডে রাখতো অ্যাজ আ স্পোরের কথা ভাবো, স্পোরটা তো ইনার সাইডে, সেটা তো কোনো কন্ট্রিবিউট করছে না, বা ওটাকে যদি তুমি রেসপেক্ট ছেড়ে দাও। তুমি বলছো যে কেন আসবে না, ও তো আউটার সাইডেই রয়েছে, আউটার মেমব্রেনের পোর্শন, তো লিপিডে তো আউটার মেমব্রেনের পোর্শন, তো আউটার সাইডেই আছে। তো আউটার সাইডে আছে মানে ও কজ করাবে ইনফ্লামেশন, যেহেতু তোমার ইমিউন ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসবে ইমিউন সেলের সাথে। আচ্ছা, বুঝেছি। কন্ট্যাক্টে তো আসছেই, আউটারে প্রেজেন্ট আছে, কন্ট্যাক্টে থাকবেই। তো ফাংশন ডান। এলপিএস এর স্ট্রাকচার একবার দেখে নাও, দেখে নিয়ে এটাকে এন্ড করে দিই। যা বলেছিলাম দেখো মিলছে কিনা স্ট্রাকচারের সাথে। টোটাল এলপিএস সিম্বলিক্যালি লিখেছি জিএলসিএন, মানে হচ্ছে এন গ্লুকোজামিন, মেনশন করে রেখেছিলাম 2 গ্লুকোজামিন রেসিডিউ, মডিফাইড রেসিডিউ আর ফাউন্ড, একই না লিপিডে পোর্শন দেখো, and 2 glucosamine modified residue bind with the attach with the lipid portion with phosphate, চেক করেছো? তাহলে এই পোর্শনটা কি? এই পোর্শনটা কোর পলিস্যাকারাইড, কোর পলিস্যাকারাইড। দেখতে পেয়েছো কেডিওর ফাংশনটা কি?
Why KDO is necessary in core polysaccharide structure? Connection করছে দেখো, connecting point. And the red portion is the side chain. Or side chain is a peculiar, abiquous, rhamnose, normal mannose, galactose. Done. Structure. GLCN মানে হচ্ছে N গ্লুকোজামিন, N অ্যাসিটাইল গ্লুকোজামিন মডিফাইড, এই জন্য GLCN লিখেছি। ফসফেট, কেডিও তো স্ট্রাকচার বুঝতে পেরেছো। হেপ মানে হচ্ছে হেপটোজ, গ্লুকোজ, গ্যালাক্টোজ, ন্যাট মানে N অ্যাসিটাইল গ্লুকোজামিন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে, নো মডিফাইড ফর্ম। গ্যালাক্টোজ, RH মানে র্যামনোজ, ম্যানোজ, অ্যাবিকিউয়াস। আর এদিকে যেটা আমি দেখিয়েছি এটা হচ্ছে লিপিড পোর্শন, লিপিড, ওই যে C6, C12, C14 লিপিডস। লিপিডস মানে ওখানে আছে ফ্যাটি অ্যাসিড। এই পোর্শনটা টক্সিসিটি রয়েছে, এই যে লিপিড এই পোর্শনটা, এটার নামই হচ্ছে এন্ডোটক্সিন ক্রিয়েট করে। স্ট্রাকচার ক্লিয়ার? টোটাল এনভেলপের স্ট্রাকচার এঁকে দেবো, একে দিয়ে গ্রাম নেগেটিভ কমপ্লিট করব। বিফোর দ্যাট টু প্রোটিন, ইম্পর্টেন্ট প্রোটিনের নেম বলবো যেখান থেকে কোশ্চেন আসে। স্ট্রাকচার ডান? Yes, কয়টা sir. করবো? Everyone, structure clear? Yes, sir. Okay. Two important protein found in gram-negative bacterial cell wall. Number one, bronze lipoprotein. Bronze lipoprotein. And number two, porine protein. Question is that what is bronze lipoprotein and what is the function of bronze lipoprotein? Bronze lipoprotein found in the gram-negative bacterial cell wall structure. It is the connection point. Connection করবে দুটো স্ট্রাকচারকে, which is structure from the peptidoglycan to outer membrane, এরও তো একটা কানেকশন দরকার। Peptidoglycan and outer membrane, they are connected and tightly attached, and that connection Yes. point created by bronze lipoprotein, which is the abundant lipoprotein found in outer membrane of the gram-negative cell wall. Most abundant protein. Most abundant protein, covalently joined. This bronze lipoprotein covalently joined peptidoglycan with outer membrane. With outer membrane. Next protein, porine protein, found in outer membrane
Trimeric structure, ট্রাইমার্স তিনটে ইউনিট দিয়ে তৈরি হয় স্ট্রাকচারটা, 3 unit structure. Its function is act as a channel, act as water field channel, and allow passage of 600 Dalton and smaller molecule. 600 Dalton or smaller molecules. So can I write this statement? Check the statement and answer me it is correct or not. Outer membrane is more permeable than plasma membrane. Is this the statement correct? This statement is correct or false? Outer membrane is more permeable than plasma membrane. Sir, correct. মনোময় মানে correct. Sir, correct. Correct statement. Correct statement. Why? Sir, Because of the porine protein. because of the presence of porine protein, it can allow any molecules which is less than 600 Dalton. But Yes. plasma membrane does not have any porine protein. So plasma membrane transport mechanism is different. It allows selective. It is called selectively permeable. Plasma membrane, we know that. It is selectively permeable. That means it's selected and that selected molecule only permitted to enter. Clear? Yes. But outer Yes. membrane does not have that selection process. If it is 600 Dalton less, the small molecules, the hydrophilic molecules, it is entered from outside to inside. Clear? That is why the statement, it is correct statement, outer membrane is more permeable than plasma membrane. And justification answer হয়ে যাওয়া উচিত। Clear? Diagram করে class end করব। Envelope gram negative এর।
identify different parts. Okay, let's start. It is plasma membrane. দেখো thickness দেখো peptidoglycan layer gram positive thickness is much more thick. It is very thin peptidoglycan. No teichoic acid. Outer membrane. Extreme end এগুলো outer membrane তার মানে ওটা কি ও অ্যান্টিজেনিক পার্ট ঠিক Yes. আছে আচ্ছা এটা কি trimeric structure found in the outer membrane. Porine protein. Porine protein. That red color portion that connected peptidoglycan with the outer membrane. Bronze lipoprotein. Done. Periplasmic space কোনটা হবে এখানে স্যার ওই আউটার মেমব্রেন আর ওই প্লাজমা মেমব্রেনের মাঝে না ওটা তো দেখো পেপটাইডোগ্লাইকান আছে পেরিপ্লাজমিক স্পেস আছে কি নেই ও নেই তো নেই একটা ব্যাকটেরিয়া পেরিপ্লাজমিক স্পেস আছে থাকে স্যার, স্যার আছে তো স্যার পেপটাইডোগ্লাইকান আর প্লাজমা মেমব্রেনের মাঝে স্পেসটা। পেরিপ্লাজমিক স্পেসের মধ্যেই মনে হয় পেপটাইডোগ্লাইকান আউটার মেমব্রেন আর পেপটাইডোগ্লাইকান কোনটা হ্যাঁ এইটা না এইটা আউটার মেমব্রেন আর প্লাজমা মেমব্রেনের মাঝেরটা কেউ বলছে পেপটাইডোগ্লাইকান আর প্লাজমা মেমব্রেনের মাঝের স্পেসটা কিছু আনসার করতে পারছি আউটার মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেনের স্পেসটা তুমি কি বলবে পেপটাইডোগ্লাইকান আর প্লাজমা ছোটটা না বড়টা the gap between plasma membrane and the outer membrane that gap it is periplasmic space which contain peptidoglycan so here periplasmic space containing peptidoglycan এ তুমি যদি এখানেও ডিফারেন্সিয়েট করাতে পারো গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভ peptidoglycan লোকেশন গ্রাম পজিটিভে একদম টোটালি আউটসাইড বাট peptidoglycan লোকেশন ইন গ্রাম নেগেটিভ it is in the periplasmic space so periplasmic space is the location periplasmic space peptidoglycan found in periplasmic space of the gram negative envelope so gram negative envelope is trilayer na ট্রাইলেয়ার ওটা ছিল বাইলেয়ার ট্রাইলেয়ারে কি আছে প্লাজমা মেমব্রেন পেপটাইডোগ্লাইকান আউটার মেমব্রেন যখন আমি এনভেলপ বলছি ইট ইজ ট্রাইলেয়ার বাট যদি আমি সেল ওয়াল বলি ইট ইজ বাইলেয়ার খেয়াল রেখো যদিও এখন এগুলো লাগবে না এগুলো এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট খুব তোমার কনফিউজ করাবে এনভেলপ বলবে ইট ইজ ট্রাইলেয়ার যদি বলে সেল ওয়াল ইট ইজ বাইলেয়ার বিকজ ইট ইজ পেপটাইডোগ্লাইকান এন্ড আউটার মেমব্রেন টু পোরশনস আর কন্ট্রিবিউট দ্য সেল ওয়াল বাট যদি এনভেলপ বলি তাহলে আমাকে মেমব্রেনও কনসিডার করতে হয় দ্যাট ইজ ইট ইজ ট্রাইলেয়ার সেম গোস ফর গ্রাম পজিটিভ যদি এনভেলপ বলি বাইলেয়ার যদি নরমাল সেল ওয়াল বলি তাহলে সিঙ্গেল লেয়ার মোনো লেয়ার তো সেল ওয়াল স্ট্রাকচার অ্যাবাউট ইউ ব্যাকটেরিয়া কমপ্লিট তাও কিছু পোর্শন বাকি রয়ে গেল তো নেক্সট পার্ট সেল ওয়ালের সেকেন্ড পার্ট as well as archibacterial cell wall discussion with plasma membrane নেক্সট ক্লাসে কভার আপ করব তো পড়ালে এরকম ভাবে ডিটেইলসে পড়াতে হবে টাইম নেবে তো এটা যদি বেয়ার করো তাহলে টাইম দিয়ে পড়তে হবে আর যদি ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে টাইম আমার কম লাগবে সিলেবাস খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট হবে আলটিমেটলি তোমার নেট গেইন ওই আর কি হাফ পুরোপুরি 1ও বলবো না 0ও বলবো না ইট ইজ হাফ হবে তো ডিটেইলসে পড়াচ্ছি টাইম লাগছে বাট কমপ্লিট হয়ে যাবে সিলেবাস দ্যাট শিওর ঠিক আছে বিফোর এক্সাম কমপ্লিট হবে দ্যাট ফর শিওর বাট টাইম নিচ্ছি ডিটেইলসে পড়াচ্ছি যাতে প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইচ অফ দা কোশ্চেন তোমার নলেজে থাকে অ্যাটলিস্ট তোমার ক্লাসে ডিসকাশন করা থাকে যেটা তোমার কোশ্চেন যদি একটু ট্রিকি কোশ্চেন আসে আনসার করতে পারো ঠিক আছে আদারওয়াইজ ওই ওপর বেরিয়ে গেলে
কোশ্চেন চলে আসবে ট্রিকি, আনসার করতে একটু ডিফিকাল্ট হয়, এর জন্য ডিটেলসে পড়াচ্ছি। সেল ওয়ালটা বেসিক্যালি সেল ওয়ালটা খুব ডিটেলসে পড়াচ্ছি, ইম্পর্টেন্ট যেহেতু, কারণ এটার উপর বেস করে আবার স্টেনিং আছে। আমি একটু আগে ফার্স্টেই বোধহয় বলেছিলাম the bacterial cell wall is the heart of staining, and that is why we contribute classify the bacteria positive and negative। তো সেল ওয়াল স্ট্রাকচার যদি ভালো করে বুঝে যাই, স্টেনিংটা আমার খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। ঠিক আছে, একটাতে আমি যদি বেশি এফোর্ট দিই আর একটা লেস এফোর্টে কাজ চলে যাবে। ওকে, তো এন্ড করলাম ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে সেল ওয়াল পার্ট 2 উইথ প্লাজমা মেমব্রেন কভার আপ করবে।